Sur haute instruction du chef de l'État, le Premier ministre Joseph Diongouté a tenu ce jour un conseil de cabinet avec ses pairs. Les détails, c'est dans cette exclusivité du 19h30 de NG Télévision. Borders have been closed. Schools, as from tomorrow, will no longer be going on. No overloading in taxis. Those are the instructions that we obtained from the Prime Minister's meeting today. The details will be in this our newscast. A wonderful evening to all of you just joining us. Thanks for being with us on this our 7:30 Bilingual Newscast. The first part with you, Francis. Good evening. Good evening, Santia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a prescrit une réunion ce jour et le Premier ministre Joseph Diongouté et son état-major a siégé et les détails c'est bien sûr dans ce reportage et cet extrait du Premier ministre que nous convions à écouter. Ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Par conséquent, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020. À l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris
les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que de besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 1510 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. Le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens de responsabilité au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. Je vous remercie. On va dire merci à Jacob Nguini pour cette réaction et surtout merci pour ce coup de pouce. Merci Jacob Nguini. Alors, mesdames et messieurs, lutte contre le désordre urbain à Bafoussam. Le maire Roger Tafam est descendu sur le terrain. C'était hier soir du côté du sens interdit de Bafoussam. Inviter les populations à l'aider à garder la ville propre et à faire quelques sacrifices pour que Bafoussam soit belle.
Le maire de la ville de Bafoussam, dans son élan fort de donner un autre visage à la ville, a engagé une lutte acharnée contre le désordre urbain. C'est ainsi qu'il a entamé une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la chaussée et du trottoir au niveau du sens interdit de Bafoussam hier soir. Les nombreux commerces doivent respecter les trottoirs. Les véhicules ne doivent plus être garés sur le trottoir. En attendant que nous trouvions la solution pour avoir des lieux de parking, essayez de laisser vos véhicules hors de l'axe central de la ville. Et quand les gens veulent réparer leur véhicule devant vous, refusez. Quand je vais revenir, vous serez tenus pour responsables des véhicules qui seront trouvés devant vos boutiques. Veuillez passer le message. Ceux qui seront récalcitrants, on va vous laisser un numéro de téléphone. Vous appelez ce numéro et les équipes de la communauté vont venir vous aider à discipliner celui-là. On s'est compris? Aidez-moi à vous aider. Si la ville est propre pour nous tous, ce sera bien pour nous tous. Les trottoirs transformés en garages de fortune doivent désormais être réprimandés. Cet élan de sensibilisation n'a pas laissé les populations indifférentes. C'est un travail vraiment scientifique. Rien ne peut vraiment marcher dans le désordre. Il faut d'abord commencer par sensibiliser. Il est en train de faire cette phase de sensibilisation, ce qui est très important. Parce que maintenant, la répression qui vient avant la répression, ce n'est pas bon. Nous sommes vraiment très heureux de voir qu'il est en train de passer, sensibiliser les usagers afin de réprimer. C'est très important. Nous, on doit avoir la vie propre. Et pour y arriver, il faut de la discipline. La discipline fait mal, mais il faut passer par là. Merci. Il est question de tout faire pour que la circulabilité dans la ville de Bafoussam soit de plus fluide et pour permettre aux entreprises adjudicataires de bien continuer dans les travaux. Face au désordre qu'il y avait sur cette rue où les voitures empêchaient les travaux d'avancer normalement, ainsi que la circulation, parce que l'axe central, comme vous le voyez, est bloqué. Et toutes les voitures viennent dans ce sens qui normalement est un sens interdit. Mais pour les besoins des travaux d'avancement de la traversée urbaine, on a ouvert cette rue aux voitures dans les deux sens. Nous avons constaté dernièrement qu'il y avait beaucoup d'embouteillages ici. Nous avons fait un communiqué radio. Nous sommes descendus aujourd'hui pour voir si les commerçants avaient respecté le communiqué que nous avions fait, leur demandant d'enlever tous les véhicules qui réduisaient la circulation sur cet axe. Et ça, c'était l'objectif pour nous. Il était également question pour nous de sensibiliser tous les usagers qui sont sur les boutiques sur cet axe, d'enlever toutes les marchandises qui les déposent sur l'emprise de la route. Parce que comme vous avez pu le constater, beaucoup de gens vident carrément leur magasin et utilisent l'emprise de la route comme un magasin de stockage. Nous sommes venus les sensibiliser et les prévenir de ce que lors de notre prochaine descente, ce sera immédiatement la phase répressive. Des actions fortes qui doivent désormais être passées au crible pour éviter de nombreuses récidives. Sensibiliser avant de réprimer, c'est l'événement que les gens ont véritablement apprécié. Nombreux sont ces commerçants qui ont vu en ce geste de Monsieur le maire un geste salutaire et qui, ma foi, change la donne de ce qu'ils ont toujours vécu. Mesdames et messieurs, parlons de l'organisation du cinquantenaire de la francophonie. L'événement se prépare et c'est dans ce reportage de Marie-France Bonnier que nous aurons les détails. Nous parlons bien évidemment du cinquantenaire de la francophonie, le papier bel et bien signé Marie-France Bonnier. Il est question de préparer les 50 ans de la francophonie et qui devrait se tenir dans les tout prochains jours. La journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars de chaque année par l'ensemble des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie a 50 ans cette année. Au Cameroun, elle est précédée par une semaine d'activités dont le lancement officiel a eu lieu ce lundi 16 mars 2020 au ministère des Relations extérieures. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de ce département ministériel. Le thème retenu
retenu pour ce cinquantenaire de la francophonie est la francophonie de l'avenir. Le Cameroun, à l'instar des 87 autres États et gouvernements membres, entend donner l'éclat et l'écho conséquent à l'événement. Il est donc prévu pendant plusieurs jours sur plusieurs sites des concours, jeux, spectacles, festivals de films, rencontres littéraires, conférences, débats. Cette célébration est donc une opportunité pour présenter au grand public les atouts et les perspectives qu'offre l'Organisation internationale de la francophonie dans plusieurs secteurs d'activité comme l'économie, l'éducation, la recherche, les études, l'emploi, le numérique, les arts, la médecine, le journalisme, la culture, entre autres. Une seule page à retenir à l'étranger, c'est bien évidemment du côté du Nigeria voisin, une explosion jusqu'à présent non identifiée a fait plusieurs morts. Le reportage est signé Kevin Chomini. Le long de la voie rapide, entre Lagos et Madagri au Nigeria, c'est un gros nuage de fumée sous-tendu de flammes ardentes qui randonnent les bouffées d'oxygène. Une explosion survenue en après-midi du dimanche 15 mars 2020 dernier laisse les cœurs dans une résignation totale. Pratiquement tout un quartier s'est vu se décimer tout à coup. Entre cris et mesures de sauvetage, les populations d'Aboulé Adou, quartier résidentiel de Lagos, sont sans voix. La situation plus que précaire, les mobiles de l'explosion jusqu'ici incertaines, on se demande, serait-ce une explosion de bombe, d'une usine ou encore serait-ce la résultante du dysfonctionnement du pile Pilarine qui traverse la zone depuis quelque temps. Le bilan de la catastrophe, toujours imprécis, l'on révèle néanmoins une cinquantaine de maisons et de bâtiments, dont un pensionnat pour femmes qui ont été pris d'assaut par cette explosion. À côté de ceci, plus d'une dizaine de personnes, dont des enfants, auraient succombé au choc en laissant ainsi leur vie d'après des survivants. That report ends the first part of this newscast and directly takes us into the second segment as we start with what we announced in our top story. After the interministerial meeting held today, this Tuesday, 17th March 2020, some decisions have been taken from the 18th of March to further notice. The borders are closed. Insurance of visa to Cameroon have been suspended. All schools are closed from the nursery to the university level. Gatherings of more than 50 persons are prohibited. Competitions like FENASCO suspended. Bars are closed from 6 p.m. Urban and inter-urban travels only for necessity. No overloading. Hotels may be requisitioned by government to serve as isolation grounds. Electronic communication required for meeting that must be hold. That means you use electronic communication if you have any urgent meeting to hold. And persons must implement the decision measures put in place by the World Health Organization. That is the 13-point agreement. That is the 32-point agreement after the interministerial meeting held. We are sorry for that mix-up. As I was saying, those are the 13 points of the interministerial meeting held today with the Prime Minister, head of government, and the head of states. Praise everybody respects this decision, according to his tweet right after the interministerial meeting. On to some other stories. The mayor of Bafoussam City, Tafam Roger, went out on a sensitization campaign to talk to people on urban disorder, especially those who park the cars along the roads, who sell along the roads with the ongoing construction works on the road. The details.
The city mayor of Bafoussam town, Tafam Roger, was on the field in the town of Bafoussam, sensitizing and calling on the population to leave the roadsides along Sens Interdit to Marché B. Roadside garages, poor parking, roadside selling really causes traffic along this area. All this made the mayor to go down to the field to see if instructions that were given via a communique had been respected. La semaine dernière, face au désordre qu'il y avait sur cette rue où les voitures empêchaient les travaux d'avancer normalement, ainsi que la circulation, parce que l'axe central, comme vous le voyez, est bloqué, et toutes les voitures viennent dans ce sens qui normalement est un sens interdit. Mais pour les besoins des travaux d'avancement de la traversée urbaine, last week, with the disorder that was going on along this road, where cars prevented circulation from going easily because the main road is under construction, we noticed a lot of traffic, after which we put a radio communique. So today we came to see if traders had respected what we asked them to remove everything along the road. We also wanted to sensitize all users along this road to remove everything, every good along the road, and tell them that during our next outing we will seal everything and take everything away. Marchandises, tous les déposent sur l'emprise de la route. Parce que comme vous avez pu le constater, beaucoup de gens vident carrément leur magasin et utilisent l'emprise de la route comme un magasin de stockage. Nous sommes venus les sensibiliser et les prévenir de ce que lors de notre prochaine descente, ce sera immédiatement la phase répressive. The mayor equally reiterated that persons who do not respect these measures will be seriously sanctioned. Mesures fortes. Il y aura des mesures fortes. Comme je l'ai dit, quand je reviens, we will take serious measures when we come back. Everything we will find along the road will be carried away. This is to make Bafoussam a clean town. Après, c'est pour que, au moment où toute cette voirie sera entièrement refaite, que Bafoussam soit vraiment la ville propre. He equally called on others in other areas of Bafoussam to start doing the same. Le message à passer aux uns et aux autres, c'est que tous ceux qui occupent l'emprise de la route se tiennent prêts, parce que cet exercice que j'ai commencé aujourd'hui avec mes adjoints va s'étaler dans toute la ville. The message to others is that all those who are occupying the main road be ready, because this exercise which we've started today with my assistant will continue in all the town of Bafoussam, and all those who do not respect will face the sanction. But now we'll start by sensitization. Those who are along the road Hotel Ino to Kang Militaire should start liberating in front of their store, as well as mechanics, same as abandoned cars. À tous ceux qui ont les kiosques le long de cet axe, de commencer eux-mêmes à les dégager. Parce qu'il est hors de question qu'un si tel ouvrage soit en train d'être fait dans la ville, mais qu'il n'y aura pas une visibilité à cause de l'occupation anarchique des bordures de la route. This activity of the mayor and his assistants is geared towards making Bafoussam a clean and beautiful town after the ongoing works. On to some other story, the French language connecting for action is a theme marking the 2020 edition of the International Day of La Francophonie. Cameroon will in the days ahead join the rest of the member countries of La Francophonie to observe the 50th edition. Betty Lemunga with the details. Every year on March 20 is the International Francophonie Day and has been celebrated across 77 countries of the world, including Cameroon. This day, however, celebrates the French language and the Francophonie culture, drawing over 200 million French-speaking individuals the world over to recognize this day. Cameroon, being a member of La Francophonie, is already gearing up ahead of the D-Day celebrations. The 50th edition of La Francophonie this year is being celebrated under the theme The French Language Connecting for Action. With regards to the bilingual nature of Cameroon, efforts to promote the French language in Cameroon in both the French and English parts of the country is not just limited to the enhancement of multilingualism, but has gone far beyond harboring or hosting members of La Francophonie in the country with diverse sharings on how to promote the French language and the French culture in the country, to stationing diverse cultural centers in French and English Cameroon in particular, and in collaboration with Cameroon's partners of La Francophonie. Go on to the COVID-19 that has kept several African countries
on the alleged, as well as Cameroon. Measures have been put in place across the continent to contain the virus. Betty Lumunga on the cross-section of some measures put in place in Africa. The details. The coronavirus continues to disrupt lives across Africa. Socioeconomic activities and movements of goods, services and persons all destabilized. Several African countries continue to record increase in the COVID-19 tallies. The COVID-19 tallies and local outbreaks across the continent has forced continental authorities, heads of states, to take unprecedented measures to curb the spread of the virus. Gabon, after recording few cases, has recently decided to close down schools, including a hold in granting tourist visas from around the world in a bid to contain the virus. Meantime, the Congolese government has called on the citizens to be vigilant and that all travelers from around the world, with special emphasis laid on those from high-risk countries, should be quarantined for over 14 days before being allowed to associate with others. The move pops up after few cases were detected in the country. Also, Somalia, Tanzania, Liberia and Benin, for their part, reported series of cases, which has however forced authorities of the aforementioned countries to quarantine detected cases, and a sum of 7 billion francs CFA has been invested to contain the virus. Ghana and South Africa also suspended a football league and public gatherings, as well as prohibits athletes not to leave the countries for now. Same with Ethiopia. Academic institutions, leagues and public gatherings all temporarily suspended. An allocated budget dispersed. Hygiene and sanitation practices implemented across public and private services, all to contain the spread of the COVID-19. Cameroon is not left out, as all outdoor missions for government officials suspended for now. Screening measures implemented across checkpoints, borders and airports. Meanwhile, detected cases quarantined, major leagues halted for now, and a call on the population to be vigilant, among many other measures. As of now, 7 African countries have contracted the virus. The fight, however, continues to restrain further spread. We end this newscast with Alone foreign page, as over 15 persons in Abu Ado, Lagos, Nigeria have died following an explosion at the gas processing plant. According to eyewitness account, a truck is said to have hit a gas cylinder that were packed by the side of a disaster area. Betty Limunga. An explosion at a gas processing plant was recently heard in a suburb in Lagos, Nigeria's commercial capital. At least 15 persons were killed and close to 50 buildings destroyed after a fire broke out. According to the Nigerian Petroleum Corporation, the explosion was triggered after a truck hit some of the gas cylinders stuck in a gas processing plant near the corporation's pipeline in Abu Ado. The impact of the explosion is said to have led to the collapse of nearby houses, damaged the NNPC's pipeline, and caused the corporation to halt pumping operations on the Atlas Cove. Though 15 bodies have been discovered so far, the death toll continues to rise, and officials of the National Emergency Management Agency hold that the number of damaged buildings assessed has risen to 50. The blast, however, occurred earlier this week at about 8 a.m. Residents of the area were overtaken with the pumping of thick dark smoke in the air, accompanied with flames of fire. Nonetheless, explosions of pipelines and tanker trucks remain frequent in Nigeria's big cities, as the country remains also the largest producer of oil on the continent, with around 2 million barrels per day. It's either residents trying to siphon off oil on petrol from pipelines, or tanker drivers record accident scenes when these strategies normally do occur.
It's on that report that we put an end to this our 7:30 Bilingual Newscast. But before we go, a recap of our major story. As from Wednesday, 18th of March 2020, borders are closed, schools closed, competitions suspended. This is from strict instruction from the head of state after an interministerial meeting held today, chaired by the Prime Minister, head of government. Les actions fortes du gouvernement prennent effet dès demain, 18 mars de l'an de grâce 2020. Les frontières fermées, les établissements scolaires, privés et publics, professionnels et confessionnels fermés sur l'ensemble du territoire. Et c'est une panoplie de mesures que vous avez écoutées à travers la sortie du Premier ministre sous haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dans ce journal, il est question de contenir le coronavirus qui fait son lit déjà au Cameroun et donne du tournis et du sommeil aux gouvernants. C'était une action forte, difficile, mais qu'il fallait prendre et que nous devons tous observer. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre 19h30. Demain, c'est un autre jour. Santia, bonsoir. Good night, Francis.